Hola a todos, soy Mike. En esta serie de videos vamos a aprender jerga colombiana. Hi everybody, this is Mike. In this series of videos, we're gonna learn Colombian slang. First, I want to let you know that in the description of the video, you will find a menu in which you can skip parts of this video because this series of videos are basically explanations on Colombian slang, Colombian expressions, and how to use them. And in the first part of the video is basically the same for each video. I'm going to give an explanation, blah, blah, blah. And then you can skip, if you check the menu, you can skip all these explanations and go straight to the part in which I explain the expression, the word, the idiom for the video in particular. So now that you know, check the menu. If you already understood or if you already watched previous videos in which I give this explanation, then you can skip this part. When it comes to Spanish, we can think about two big differences: the Spanish from Spain and the Spanish from Latin America. It's pretty much like thinking about differences between British and American English. It's basically the same. Pronunciation, some words, some idioms, but that's it. And in Latin America, you will find also differences because of the countries, the regions. Let's say there are expressions or idioms that are used in Mexico that might sound different in Colombia, or words that may mean something in Colombia and perhaps in Argentina are different. So that's basically the thing. But overall, the Spanish in Latin America, it's pretty much the same. And maybe you have noticed this when you go in let's say in the platforms Netflix, Amazon's, and HBO, and so if you want to choose the language, the spoken language, it says Spanish and Latin American Spanish, which is basically the same. And usually those are translations made, I think, both in Argentina and Mexico. That's it. So I'm from Colombia. I live in Colombia, and the things that I'm going to teach you are basically words, idioms, expressions, slang that is used here in Colombia. You might hear those words, idioms, slangs, and stuff in different countries. I'm not going to say all of them are exclusive for Colombia, but it's for sure that if you come here to Colombia, you're going to listen those words, expressions, and this is going to help you in order to understand what you're listening to, what you're hearing, and also if you want to sound more natural, you can also start learning how to use those. As a piece of advice, if you're planning on going and moving to a country in which Spanish is spoken, the idea is for you to make sure the Spanish that you're going to learn is basically adapted to the place you're living. So let's say if you're learning Spanish from Spain and you want to go and move to Mexico, well, it's gonna help. But then you're going to go again and start learning some things about maybe pronunciation. Pronunciation might make a difference, but also the words and stuff. So if you're planning on moving to Europe, focus on Spanish from Spain. If you're planning on moving to Latin America, any country in Latin America, then go for Latin American Spanish. And once again, in this video, in this series of videos, I'm going to teach you how to talk, how to understand Colombian Spanish. So I think that's going to be it for the explanation. So let's start with today's word, sentence, phrases, idioms, slang. So today's slang is cachivaches. Cachivaches. Cachivaches could be translated either as a trinket or as a thingamajig. It's something that it's barely used, something that we have it's of low value for us. Maybe it's not so useful, or perhaps something that is strange, weird, or perhaps that we just don't have
a name on the top of our heads in order to mention that, just to say, oh, that's something. We also use that word to make reference to things that we usually keep storage. If we are like we used to storage stuff like an accumulator, I think that's the name for that in English. So basically, those are cachivaches. Cachivaches, things that we keep somewhere, we barely use it, perhaps are not useful at all, that we just keep there, or things that at the moment we cannot mention their names, or we don't know how to name them or designate them. So that's it. And now let's talk with my friend David about cachivaches. Muy bien, nos encontramos de nuevo con David, a.k.a. El Pollo Sarmiento. David, ¿cómo vamos? Todo bien, todo bien. ¿Cómo Feliz, estamos? contento de estar aquí otra vez. Qué bueno, y nosotros contentos de verte por aquí de nuevo y poder compartir de estas conversaciones acerca de la jerga colombiana. David, ¿cómo estamos de cachivache, hermano? De cachivaches, muy bien. O sea, en estos momentos no hay tantos. Y No entonces, hay ¿qué tantos es lo que es cachivaches. eso de cachivaches, hermano? Listo. A ver, en jerga colombiana nos referimos a cachivaches como a cosas a las que no se les da uso o cosas viejas por lo general en la mayoría de los hogares en Colombia, no sé cómo sea en otras partes del mundo. Normalmente siempre hay un lugar en las casas donde se guardan los objetos que ya pierden valor o cosas viejas. Entonces se le dice, listo, los cachivaches. Ok, Normalmente son habitaciones donde se guardan máquinas viejas, herramientas que no funcionan, juguetes o cosas por el estilo. Eso es lo que yo entiendo como ok, cachivaches. Yo tengo una definición personal con relación a una experiencia personal, y es que cuando yo estaba niño, yo guardaba mis juguetes ok, en un balde, un caneco, por decirlo así. Yo guardaba mis juguetes en un balde. Y cuando a mí me gustaba mucho regarlos todos en el piso y jugar. Resulta que cuando yo me aburría de jugar, yo no recogía los juguetes, sino que yo me ponía a hacer otra cosa. Yo me ponía a hacer otra cosa, yo me entretenía en otra cosa y los juguetes quedaban ahí en el suelo. Entonces, un dicho que tenían mi abuela, que tenían mis tías, mi mamá, me decían, recoja esos cachivaches, ujú, porque eran jugueticos tirados así en sí. el suelo, las cositas y por decirlo así. ¿Y te has puesto a pensar por qué utilizan ellas esa palabra cachivaches para referirse a eso? Yo creo porque para ellas no tenían como mucho valor. Eran simple juguetes, simple cositas de plástico. Bueno, Entonces, entonces acá te voy a comentar algo que de pronto no sabías. Resulta que cachivaches es una palabra que también se utiliza cuando uno no está seguro del nombre de algo y no se quiere poner a pensar en el nombre de algo ni especificar el nombre de algo. Entonces, tu abuela, tus tías, tu mamá, lo que sea, ellas ven un montón de cosas regadas y no quieren ponerse a especificar exactamente qué son. Vea, recoge el carrito, recoge el muñequito, que recoge. Entonces, y recoge estos cachivaches. Se usa sí, la sí. palabra cachivaches para ser general con respecto a esas cosas con las cuales o no saben cómo se llama o son de momento no tienen la importancia suficiente para requerir de un nombre específico en la comunicación que están llevando a cabo. Entonces, ese es un uso de cachivaches bastante adquirido aquí en Colombia y sobre todo en estas, yo creo que estas zonas paisas tienen mucho de eso. Entonces, desde la perspectiva tanto de lo que no le tenemos el nombre como de algo que no necesariamente tiene valor, un cachivache, lo que dices tú. Entonces, en algún otro entorno has visto el uso de esa palabra, los No, cachivaches? no, no, Solamente mira que allí. realmente solamente en esos contextos. Cuando, Cachivaches. cuando estamos hablando, no sé si has hablado, si sabes, aquí hay un almacén que llaman los cachivaches de Lola, Ok. que venden allí. Yo veo que venden es juguetes. Sí. Venden juguetes. ¿Y qué más? Ahí venden un montón de cositas. No, mira que lo que yo recuerdo de ese lugar son juguetes. Más Sí. que yo recuerdo que yo frecuenté ese sitio en algún momento
y veía era juguetes, juguetes, así, ok, bueno, ahora ya que hago un poco de memoria, así como loza, vasos, así como cositas para la cocina, Dulces, exacto, entonces yo artículos, algunos artículos que puede uno poner de pronto en la casa como unas lamparitas, unas cosas, adornos, papelería. Venden cachivaches. Es decir, cachivaches, ella utiliza el nombre cachivaches para no ser muy específica en lo que quiere decir y pues simplemente poner así. Tres eso me frases en las que usaría la palabra cachivaches, David. tres frases. Sí. Ve, voy a ir de pronto a la galería a conseguirme unos cachivaches, porque de pronto para ir a los remates, ahora que mencionas lo de los cachivaches de Lola, ve, necesito unos cachivaches, a comprar unos cachivaches, vamos a ver cachivaches. Entonces es como a ver cositas, así adornitos, a buscar varias cosas. Sí, es como cuando son muchas cosas en general. Y aquí te lo voy a poner más difícil. No, no tienes que responder si no sabes, pero te lo voy a poner bien difícil. Si le estuvieras explicando a un angloparlante dentro del manejo que tienes de inglés, ¿qué palabra utilizarías o cómo definirías de pronto con una o dos palabras cachivaches en inglés? ¿Sería fácil para ti hacerlo? No, no, la verdad no, no. Mira que no conozco como un término que se refiera a cachivaches en A americano. ver si a partir de ahora no se te olvida. Trinket es un Cricket, trinket o thingamajig. Son dos palabras que sirven para eso. David, bueno, vamos a ver si esta información le sirve a la gente que nos está viendo, tanto para practicar su listening en español, su escucha en español, como para conocer un poquito más de estas palabras y para ver si empiezan a utilizar o a encontrarse con esto de los cachivaches. David, gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en la próxima, en el muchas próximo video. gracias, muchas gracias por el espacio. Okay, I hope this has been helpful for you. Luckily, it's going to help you in order to know more about the culture, the words. Remember, practice makes perfect, but also perfect feels good. So don't worry about getting too perfect, but practice it enough in order to acquire the skills. In order for you to, whenever you listen to somebody speaking and maybe saying this slang, this word, or whatever idiom expressions, you're gonna know what's that about. So I hope you like this video. If you like the video, you know what to do. Please share with your friends in your groups and social media. And if you haven't yet, please subscribe to the channel. That's going to help us grow. And also, it's going to let you participate in the chat during the live streaming classes. Only subscribers can participate in the chat. So you can ask questions, blah, blah, blah. So, and also, you're going to be updated about the new videos that I'm posting every week. I really enjoyed this process. I really enjoyed this process, and I really appreciate your support. And that's the reason why we also created the membership program. We have 3 membership levels available for you. You can check that further for further information if you want to go further. But don't worry. I really love this process. I enjoy this process of sharing knowledge and the things that I know that might be useful for you in your learning process. So hopefully I'm going to see you in further videos. Keep on studying, keep on learning, and nos vemos pronto. Sigan aprendiendo, sigan estudiando y sigan adelante. Bye bye.